Good evening mga Karexy. This is my last night. Sa akong diri nga sa Inday Ruth Masiro, shout out. Very dear friend. Ari ko diri nagakadto kung na-boring ako. Gusto ko mag one battles. 1 plus 1 plus 1. 1 lang eh. Di kay damo nga 1. Kundi battles. 1 battles of RH. Wow. So, I'm gonna miss this place again. I don't know. Don't know when I'll be back again. Oh, babe. I hate to go. Kanta ba? Well, sa incoming 50 plus 3 ko, I'll be spending my natal day dito sa Sisi, my very dear Sisi. Dito sa Mindanao. Wow. So, see you soon, Mindanao. Wow. I miss that place. Okay. Last year kita nagkatuto January. Tapos may nakilala man ta sa pagpulit ta diri may nakilala ta. Abi ta amo na gid. Single siya abi. So no doubt, no? Pero relationship didn't work out. Why? Because one big, what we call this, isa ka dako gid na iyang butang ang respeto kag honesty. I've done my best. Kanta naman ha, but my best wasn't really good enough. Just once. Oo no. So sayang. Wala ta mahimo kay amugid na. Nagkatagpo pero di tinadhana. Damo man ang mga cases Oo, I'm not shy. I'm not ashamed. I'm very proud being an LGBTQIA plus community member. Ano karon? Damo man da. Pero nag-work out ang mga relationships. I'm a gay and I'm in love with a boy. Mission ko naman siya eh. Thank you Lord. Siguro hasta na lang dira ang mission ko sa iya kay man damo namin ko signs sa imo pero wala pa ko nag-move. Lately siguro nag-asman ko prayer, nag-pray ko kay Lord, nag-pray ko nga tagaan niya nagid ko sang final sign kag didto man niya ginhatag. Daw isa lang kapisok sang mata. Daw wala lang namo-namo. Wala na. Diba? Pero it's very painful when you know, when you love someone wholeheartedly. No? Siyempre nag-expect man ta nga daw balusan man ta niya sang nagkakadapat pero wala. Hindi ko makita kag worst, he's a liar. Amo na ang bal nila. Niloko ka na, nagpauto ka man. That's life. That's love. Excruciating love, as they say. And as I say, that is my EL. No, kadamo-damo naman tas lang na-met, pero EL gihapon. So this is the last. He's very young and has a future to attend, has future to what we call this, to savor. Few days from now I am 50 plus 3 already, but I thank God first and foremost for the blessings and the challenges that come my way. Wala yaman kong babayaan. Sige hapon, I'm a God-fearing person. That is why I don't want to cry. Siyempre, medyo painful gid sa part ko.
Mas maayo na lang nga nabalaan ko sa iya personally, pero nag-deny gid sa to the max. Sa iban ko pa nga tawo, nabalaan. Nga nag-concern sa akon mga relatives ko, paryente ko. Hindi ka man gyapon kalusot. Kay may kalusot sa akon nga istorya kag amo nang matuod. Sorry na lang. Thank you for the company. Thank you for the time nga ara ka sa akon. Thank you man sa tanan. I did my best for you. Especially sa imo na nga ubra, no? Utang naton, hindi man na panumboy Dako mo ginapasalamatan sa akon kay gindala ta ka dira sa lugar ko. Kung ay ta ka gindala nga anak ka ubra ka da. I doubt. No? Bahala na si Lord sa imo. I have to leave Iloilo for few days. And I don't know when I will be back again. So bye Iloilo for now. And I will say to another place. Say and hi, hello. Well, that's life mga Karexy. I will miss Iloilo and Iloilo City. Of course, my heart belongs here. I have to take my unwinding of the brokenness. Wish me luck and wish my trip, my flight safe. Good evening. This is your simple friend, Sir Rexy Marie Erica Don Ligaya Paraiso Nasakitan Vego Down Repeat Regret Sulita Liwat. I will miss you, Iloilo City. I love you guys. Watch for more updates and more videos to come. Wag me. Laughter is the best medicine. Thank you so much, my dear BFF and I Ruth. Thank you so much.